So what I'm going to talk about is talk about different types of amputations of the foot. Unfortunately, amputations are part of the diabetic patient. We would like to avoid them, but unfortunately in many cases it's not. But it's important to understand when an amputation might be necessary, how to do it, and also what you do after the amputation, because if you don't take care of the patient after you do the amputation or any foot procedure, the problem will come back. So, I often start my presentations with this statement from the International Diabetes Federation in 2005. Excuse me, sir. Sorry. Ở đây các bạn có cần phải dịch hay không, hay là để bạn nào cần có bao nhiêu các bạn cần nghe? Thì lúc đấy thì tôi sẽ cố gắng dịch tóm tắt dịch. Sorry, I will have to include it in the release. Okay, thank you. The International Diabetic Federation says that every 30 seconds, someplace in the world, an amputation is being performed in a diabetic patient. That's 2 amputations a minute. So in an hour, 120 amputations. So that tells you how significant and serious a problem this is. Not only is it a serious problem from a medical perspective, it's also a very serious problem from an economic perspective. This is data from the United States. In 2017, it was estimated that there were 130,000 lower extremity amputations performed in the United States in diabetic patients. And the care of the diabetic patient costs the United States over $300 billion a year between direct and indirect costs. Rõ ràng là đây cái bài nói của ông về phẫu thuật đoạn chi. Cái đoạn chi nó là một cái phần coi như là cũng rất tiếc là nó là một cái phần không thể thiếu được đối với những bệnh nhân tiểu đường. Họ là cái phần trong cái điều trị của trên do tiểu đường. Và cái rõ ràng là cái với cái tình hình của các bệnh đái tháo đường hiện nay thì cái số lượng mà phẫu thuật đoạn chi này nó cũng càng tăng theo cái thời gian, và đây là một số những cái số liệu của Việt Nam thì mình thì không có những số liệu về cost effective như thế này, nhưng mà ở bên Mỹ thì họ thấy là chúng ta thấy là nếu mà bệnh nhân đoạn chi tiểu đường thì hãy nhìn thấy là cái con số mà tổn thất thì rất là lớn, cho người ta tính được những con số tính bằng hàng tỷ đô la như thế. Total direct costs over $200 billion. That means hospitalization, medications, surgery, things like that. Indirect costs of around $90 billion. That means time out of work, unemployment, things like that. So it's a very expensive problem to take care of. There we go. And this is a problem that is worldwide. It's estimated that diabetic foot disease is 6.3% globally. In North America, it's 13%. The incidence of minor amputations globally is about 17%. Major amputations below knee, above knee is about 5%. And the real scary statistic here is that the number of diabetic patients is going to go up. By 2045, it's estimated that there will be over 780 million diabetics around the world. Đây là một số những cái số liệu về cái tần suất của bệnh lý đái tháo đường các bạn. Bệnh lý bàn chân tiểu đường thì đúng hơn, bệnh lý đái tháo đường đúng hơn 6.3, ở toàn thế giới ở bên Bắc Mỹ thì là 13%. Cái này chúng ta đạt được tỷ lệ đoạn chi lớn là một khoảng họ rơi vào khoảng 5%, mà bệnh nhân mà bị cái vết chân tiểu đường thì cái nguy cơ mà tử vong lên gấp đến 2,5 lần nha. Số rất là lớn. Now, the good news is the diabetic patients are living longer, but that's also the bad news, because if you go back to Dr. Joslin, before insulin, diabetic patients would not live very long. They would die because of their diabetes. Now, because of the medical care that they're getting, they're living longer, but they're developing these complications: neuropathy, peripheral vascular disease, renal disease, cardiac disease. So
we're dealing with a lot more of these medical issues, and that will only increase. Cái tuổi thọ của dân số thế giới thì nó ngày càng tăng và bệnh nhân tiểu đường họ sống lâu hơn, như thế thì những cái nguy cơ mà xảy ra những cái biến chứng của bệnh tiểu đường, biến chứng phần trên, biến chứng tim, biến chứng thận vân vân nó lại càng nhiều hơn, nên chúng ta phải càng ngày và bệnh nhân họ sống lâu hơn thì nó là cái dấu hiệu nhiều những biến chứng như vậy. So again, this is just a slide that shows the epidemiology and the complications diabetic patients will get. They will develop retinopathy, cardiovascular disease, kidney disease. If they are smoking, that's an additional risk factor that will lead to things like peripheral arterial disease, peripheral neuropathy, which then leads to these complications: ulcerations, edema, callus formation, foot deformities. And this is why the care and the treatment of the diabetic patient has to be multidisciplinary. It requires a vascular surgeon, a podiatrist, oftentimes infectious disease, cardiologist, renal doctor. It has to be a team approach to take care of these patients appropriately. Rõ ràng là cái bệnh tiểu đường nó xét về cái bệnh nguyên nhân gây bệnh thì có rất là nhiều nguyên nhân gây bệnh và cũng có rất là nhiều biến chứng, thành ra là giải quyết những cái biến chứng của tiểu đường thì nó cần một cái đội teamwork để mà làm việc. This is a paper, a systematic review, meta-analysis published in 2023, which shows the incidence of minor amputations in various parts of the world. And you can see here that in some countries they're doing pretty well, in other countries like the United States, not so well. So we have to do a much better job ourselves. This is major amputations. Again, same thing here. Some countries are doing much better than others, like Denmark. Actually, the United States is doing pretty well here. Italy, not so well. So again, we have to do a better job because this problem is not going to go away. Nếu mà so sánh vừa rồi có hai cái bảng nó hai cái chart của cái đoạn chi nhỏ và một cái đoạn chi lớn, đoạn chi major, thì một số nước thì họ làm rất là tốt, một số nước thì phần chưa có tốt, nên là rõ ràng là mình ông nói là có thể ý ông nói là có thể là mình sẽ làm được tốt hơn. So one of the jobs that I have to do as a podiatrist is to evaluate the risk of every diabetic patient for foot disease. And this is a paper from 1999 published in Diabetes Care. It talks about component causes and sufficient causes for ulceration. Component causes are here, A, B, C, and D, and these are things like peripheral neuropathy, callus formation, deformity, peripheral vascular disease. These are all component causes. And by themselves, each component cause does not lead to an ulceration. It's when you put two component causes together or more that the patient becomes at risk for ulcerations. So, for example, you have component causes here. You will see that the highest incidence of component causes is peripheral neuropathy. In this study, combined almost 80% of diabetic patients that presented with an ulceration have peripheral neuropathy as an underlying risk factor. In addition, the ones that had an ulceration also had, in addition to neuropathy, had some type of foot deformity, 63%, or had minor trauma, again, almost 80%. So when you put two component causes together, you are now at a higher risk for ulceration and potential limb loss. And this is it. The causal pathway for foot ulceration, the most important component cause is peripheral neuropathy, almost 80%. But the critical triad is neuropathy, deformity, and trauma, which was present in over 60% of these patients. And
This is also a very important statistic, that over 80% of these are totally preventable by good preventative care, education, appropriate shoe gear, things like that. Cái nguyên nhân của loét chân như tiểu đường là một cái bệnh lý đa nguyên nhân, có rất là nhiều nguyên nhân như các bạn lúc nãy ở đầu clip đang liệt kê ra. Và sau nếu mà thống kê nói ngắn tóm lại thì cái bệnh lý thần kinh nó là một cái nguyên nhân cấu thành quan trọng nhất. Và thiếu máu thì nó khoảng 35%, và một cái điều ông nói đó là trên 80% các cái vết loét thì đều có thể là phòng ngừa, có thể là phòng ngừa được. So again, in addition, the other things that we evaluate patients for is the presence of foot deformity, either a structural deformity or mechanical deformity, which we'll talk a little bit further. Now, minor trauma, when we talk about minor trauma, it doesn't have to be something falling on the foot or a patient tripping and falling. Minor trauma could be inappropriate, bad-fitting shoes. Dr. Campbell already told you the fact that we tend to buy our shoes too small. In a patient with neuropathy that can't feel that, that's minor trauma. They will develop a blister, they'll develop an irritation, they'll develop a callus, and with neuropathy, that can lead to an ulceration or repetitive stress. If you have somebody whose job it is to walk 8 hours, 10 hours a day, all day long, every day, that's repetitive stress, and that can be minor trauma in the presence of peripheral neuropathy. Cơ chế đây là những cái vết loét, đôi khi nó là những cái chấn thương nhỏ, chấn thương nhẹ thôi, những cái chấn thương, những cái đè ép lặp đi lặp lại trong những cái hoạt động hàng ngày của người bệnh, những công việc hàng ngày của người bệnh. Okay. And then as far as deformities, we talked about structural deformities, things like hammertoe deformities, which I will show you, bunions, which is a projection on the side of the foot, a bony problem on the side of the foot, and for mechanical, we're talking about flat feet or high arch feet that changes how the foot responds to stress and strain and creates pressure points. So this is an example of what a hammer toe looks like and what a hammer toe means in a diabetic patient with peripheral neuropathy. A hammer toe is a crooked toe. And when a toe gets crooked like this, it creates a pressure point here on the top of the foot that rubs against the shoe. If the patient doesn't feel that, they will develop a blister, they will develop a corn, which eventually will develop an infection. It will also create a pressure point here on the bottom of the foot. Whenever you see a callus on the bottom of the foot, that's a clue. That tells you that's a pressure point. That's abnormal pressure. Calluses typically are not normal. So if you see a patient with a callus on the bottom of the foot, you automatically know that's a pressure point. And so something needs to change to redistribute and change that pressure point. The other condition that diabetic patients will often see is Charcot joint disease. Charcot joint disease is a disruption and disintegration of the bones and the joints of the foot that leads to a deformity, a rocker bottom deformity, just like this. This is not a normal place to walk on. It's not a normal pressure point. So when you have a Charcot joint and the foot collapses into rocker bottom, you're going to get a new pressure point right there. It's just like the gentleman that we saw up on the floor. That to me looked exactly like a Charcot foot. And that may have started this whole process with him, developing this wound and this ulceration that then got infected. Có hai cái biểu dạng điển hình của cái bệnh chân tiểu đường mà do bệnh lý thần kinh đó, thì đó là cái thứ nhất là cái ngón chân đầu búa, và thứ hai đó là bệnh chân Charcot. Những cái biến dạng này nó làm thay đổi do các áp lực, mà nó làm thay đổi những điểm thị sinh lý của cái bàn chân, mà nên khi mà bệnh nhân đi lại sẽ để ra dễ loét. Okay, so again, we talked about repetitive stress. This is a concept that came from Paul Brand. He was an orthopedic surgeon in Louisiana. He talked about low continuous pressure, high short duration pressure, and moderate repetitive stress. Low continuous pressure is the patient who is in bed for hours at a time. Think of somebody who may have broken their hip and they can't move, so they're in bed for long periods of time.
Their heel's in constant contact with the mattress, and they develop a pressure sore. That's low continuous stress. High duration, high stress, short duration. This is something that is a very high stress, but it's only for a very short period of time. Think of a puncture wound. Patient steps on an insulin needle. It is high pressure. It's enough to puncture and go through the skin, but it lasts for a very short period of time. But it creates a portal of entry. It creates a point where bacteria can get in and create an infection. But by far the most common form of repetitive stress that we see is moderate repetitive stress. And this is the stress of constant walking, constant standing. Again, think of the person whose job it is to walk 8 to 10 hours a day, every day of the week. That's moderate repetitive stress. And if you have an abnormality, like a deformity, that can then lead to ulceration. Okay, so the next step, and this is where I think that you can be very helpful in evaluating these patients. It's important for you to do this. When you see a patient with an ulcer, what do you look for? Well, number one, you want to look for where is this ulcer located, the location of the ulcer, because that will give you a clue as to why this ulcer developed in the first place. The majority of ulcerations occur right here in the forefoot, on the ball of the foot. That's where moderate repetitive stress occurs. If you see an ulceration here in the middle of the foot, it's likely because of a Charcot deformity, a rocker bottom foot, or some type of mechanical problem. And if you see an ulceration here on the heel, it's because it's likely related to being in bed for a long period of time, possibly a puncture wound, possibly an ill-fitting shoe that rubs against the back of the heel here. So knowing the location gives you an idea of why this patient developed the ulcer in the first place. Đầu tiên là mình đánh giá vết loét thì mình đánh giá về cái vị trí, những cái vị trí của cái phần chèo loét chân khác nhau thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là cái cơ chế gây ra bệnh như thế nào. Ví dụ như là đa số các vết loét thì nó nằm ở phần bàn chân trước, những cái vết loét bàn chân giữa có thể do cái bàn chân sacco lúc nãy chúng ta gặp, và những vết loét ở phía sau có thể do giày dép vân vân. The next thing you want to know is how deep is this ulcer? Is it just broken through the surface of the skin, or is it deeper than that? And what structures are involved? Does it involve just the surface of the skin, which can be treated very simply, or does it involve the tendon or the bone, which becomes more difficult to treat? And is it a little bit more serious? Because if the bone is involved, you have a bone infection, and that has to be treated like a bone infection. There are a number of classifications for ulcerations, which I won't go into. And to be honest with you, I don't use them very often. To me, the most important thing from a clinical point of view when I treat a patient is I want to know where the ulcer is, what structures are involved, and is there infection, okay? If I'm writing a paper, a research paper, that I want to communicate my results to the medical profession, then yes, I will use the Wagner system, or the University of Texas system, or the Wi-Fi system, because it's a common language. But on a day-to-day basis, that's not going to help me so much on how I'm going to manage that patient. Cái vấn đề thứ hai, một cái yếu tố thứ hai quan trọng đó là cái độ sâu, để xem biết là vết thương nông sâu như mình khám, để mình biết là nó cái liên quan ở hiện tại thì mình đã có một số những cái bản phân loại, chỉ là bằng phân loại toàn cầu, nhưng mà đối với thực hành của ông thì ông cũng theo lời ông nói thì ông cũng ít dùng. Đối với ông thì ông em không kỹ lắm, chắc là em check. Cái này rất quan trọng cho bác sĩ đầu tiên. Cái này bác sĩ đầu tiên tức là ông theo quan điểm về gọi là lâm sàng thực hành ấy, thì ông cần một số cái thông tin khi mà khám. Thứ nhất là cái vị trí thì bác sĩ Long nói, thứ hai là độ sâu liên quan đến cấu trúc gì, nó đến cân cơ, đến khớp phân vào nó có chặt xương không. Và thứ ba từ khoa này các bác sĩ giảng có dấu hiệu nào của nhiễm trùng không, rất quan trọng. Nếu mà mình không có nhận diện được nhiễm trùng thì
rất khó mà xác định được cái vết thương nó cần phải làm gì. Thì những yếu tố đó nó giúp cho mình hàng ngày á, mình chăm sóc vết thương cho nó phù hợp. Ở đâu cái bản phân loại của nơ hay là Texas này kia đó thì nó mang ý nghĩa là để có thể là đăng một bài báo hoặc là có thể là mình đưa những cái số liệu của mình để cho những cái nơi khác người ta biết xem là mình đã làm cái gì, thì cái đó mang ý nghĩa là publish. Thì nếu mà các bác sĩ mà thực hành hàng ngày thì cũng không có yêu cầu là phân loại, bởi vì phân loại thực sự nó không có giúp mình cho cái việc mà chọn được cái nó chăm sóc cái thương như nào. Thì chút nữa mình đến ca sản thì có lẽ mình thấy rõ hơn để các thầy Giurini, các bác sĩ nào sẽ cho ý kiến thêm. And then you also want to know what kind of drainage is coming from that ulceration. If it's just clear, serous type of drainage, that means it's probably not very deep. It's just on the surface of the skin, and it's not infected. But if you see pus coming out of it, then you know you have an infection, and you have to treat it, whether it requires surgery to drain the infection or certainly antibiotics. That will give you a clue of how to treat these. Now, so just going back this for one quick second. As an endocrinologist, if you can understand and follow this, in every time you see an ulceration, you will be helping a lot of patients. Okay? This is probably one of the most important slides. Nói vai trò bác sĩ nội tiết là mình phải chú ý đến slide này, nó giúp ích cho mình chăm sóc vết thương cho nó phù hợp. Thì đó là bác sĩ nội tiết có thể làm được. For me, as a treating doctor, these other things will be important as well. You'll want to know the microbiology, the cultures, how was that ulcer treated before, because that will tell us if the patient has an infection, maybe what type of infection they have, you know, if there's an odor, if there's pus, if the patient's been on prior antibiotics for a long period of time, we have to assume that the bacteria there is going to be resistant. Okay? They've been on antibiotics for 6 weeks, 8 weeks, 3 months, the same one, then either they have a resistant organism or there's a new bacteria in there that has found their way in. Like this morning we found Pseudomonas. Okay, they were treated for staph, but now they have Pseudomonas. You killed the staph, Pseudomonas came in. And then we'll do special studies. We'll usually start with x-rays. We don't do many bone scans anymore. We will do CT scans if we're looking for gas. And if we're looking for an abscess, we may do an MRI. But these are specialized after you got them to the specialist. Now, how do you determine the depth? Well, you saw that today. Probe the bone. We try to probe these wounds. And these are 2 publications that describe the probe the bone technique. And what we found that the probe the bone, it can be a very helpful tool to tell us if we have a bone infection or not. In one paper, in our paper, we had 155 patients that we probed that went to surgery. 95 of those patients had a probe positive test. That means we put the probe in there, we felt bone. Of the 95, 88 of those had bone debrided and was sent to pathology, and it came back positive. Came back positive for osteomyelitis. We had 7 false positives, okay? In 60 patients, they did not probe bone. We did not feel the bone when we probed it. 57 of those came back with no pathologic diagnosis of osteomyelitis. We had 3 false negatives. So again, just being able to probe it can give you a lot of information on what the patient has and how to treat it. Cái vừa rồi ông nói về cái kỹ thuật là thăm dò vết thương bằng cái que thăm dò, và có một cái bài báo đã viết lên rất lâu rồi, một cái bài báo trên 150 hơn 150 bệnh nhân thăm dò bằng cái que thăm dò, thì có 95 ca đó là thăm dò tới xương đường, mà 925 ca đó thấy ra thì có từ 88 ca là viêm xương, trong khi những cái trường hợp mà 60 ca còn lại là mình thăm dò que thăm dò mà nó không vào đến xương thì chỉ có 3 ca là viêm xương thôi. Có nghĩa là khi mà chúng ta thăm dò mà những cái đầu que mà nó chạm xương được thì coi nó gần như đồng nghĩa với là bệnh nhân có cái viêm xương. Now I'm going to try to demonstrate this. We'll see if it works. I want you to look.
at this ulcer here. Looks pretty clean, looks pretty superficial, doesn't look like there's much to worry about. But if we look over here on this side, this is a stainless steel probe. And you see me putting it in there and look up in here, right there. That's how far and how deep this ulcer goes. So you can't just look at an ulceration and say, oh, that looks fine. That's not infected, looks nice and healthy, looks very close to the surface. But this went down to the joint capsule, right down to the first metatarsal. So that's a more serious problem. So that's why this technique of probing the ulceration is very useful and very important. And it's a technique that every one of you can learn. Một lần nữa là cái vai trò của cái thăm dò những cái vết thương loét, mình có cái lớp ví dụ nhìn bên ngoài thấy có vẻ cũng tương đối sạch, cũng nhỏ, cũng không có gì, nhưng mà khi chúng ta thăm thì chúng ta thấy là nó rất là sâu, nó có thể nó chạm vào cái khoang khớp. So as I started, why do we do amputations? Amputations are inevitable in a diabetic patient. You're not going to be able to save every toe, they're not save every foot. So they are inevitable, and there are indications why you would want to do an amputation. Today, I think that the indications for an amputation include unresolved infection. You have a very serious infection and you need to get source control, you want to drain it, and sometimes, oftentimes, that requires some type of an amputation. You have a patient that has severe ischemia that can't be reconstructed. And so now you have an open wound that won't heal, and you can't leave it open. And in order to save that patient's leg, the rest of his leg, or even his life, you sometimes have to amputate the foot or the leg. Sometimes you have severe tissue loss. You've lost so much tissue from the infection and from debridement that you can't close it, you can't reconstruct it. So the best thing to do to get primary closure is to do an amputation. Or the patient has a severe deformity. One of the ones that we commonly encounter is Charcot joint disease of the ankle. When you get Charcot joint disease of the ankle, sometimes it becomes so unstable and you can't reconstruct it that the best thing for them is to have an amputation. Trauma can cause damage to the foot, and the patient has severe ischemic pain that again is non-reconstructive, you can't improve it. These patients sometimes will need an amputation to resolve the pain. Người Anh có câu cái gì không? Ở đây là những nguyên nhân trong những cái tình huống thì có là tình huống hợp lý hơn, tình huống mà chúng ta phải cần với đoạn chi, ví dụ như nhiễm trùng không thể kiểm soát được, có thể đe dọa tính mạng, hoặc là thiếu máu nhiều nặng quá không có tái cấu trúc được, hoặc là mất mô nhiều quá chẳng còn gì để mà bảo tồn cả, hoặc là những cái biến dạng không thể sửa chữa được, vân vân. Cái này nó nói thêm cho bác sĩ biết hiểu. Okay, so when do you do the amputation? Well, we talked about the importance of controlling the infection. You know, the patient comes in with a severe infection. First step is to control and get what we refer to as source control. That means remove the toe if you have to, and drain the infection, get rid of the infection. And we do what is referred to as a staged procedure. Step one, get source control, do the amputation, drain it. If you have to go back and do another debridement because you didn't get it all, then you need to go back and do that. Once you do that, then you go on and you correct the ischemia. You evaluate for blood flow, and if they have ischemia, then you correct that. The vascular surgeons will do that via revascularization. And then after all that, you can go back and decide whether the foot is salvageable or whether they need another amputation. The most important thing, I think we talked a little bit about it today, you want to be patient. You want to let that tissue and the infection resolve. You want the tissue, the level of necrosis to define itself so that you don't go in and do an amputation or do more surgery too early, because then you're only going to lose more tissue at that point. And during that period of time, you can work on other things. Get the diabetes under control, control the fluids, and if you need to involve cardiology prior to the revascularization procedure, then that would be the time that you can do that.
một cái điều quan trọng trong cái chuyện là khi nào thì đoạn chi nó mới nhắc đó thì là cái impatient thì sự demarcation có nghĩa là chúng ta cố gắng chúng ta đợi sau khi chúng ta đã làm tốt hết những cái việc kiểm soát nhiễm trùng rồi tái tứ máu thì cắt lọc vân vân, thì chúng ta cố gắng đợi đến khi cái phần mô chết giữa phần mô, những cái ranh giới phần mô chết sống nó đã tương đối nó rõ ràng thì mình đoạn chi nó sẽ tốt hơn, mình không có đi lấy quá xa cũng như là mình không phải làm thành nhiều lần, mình không lấy quá mô mất mô quá nhiều cũng như là mình lại hoặc là cắt chưa đủ vân vân, thì cố gắng là be patient. So here's an example of a patient that I saw a number of years ago, over 20 years ago, that presented to another outside hospital. He came in with this toe that looked like this, and he was told he had an infection. So they went in, they made an incision here on the bottom to drain the infection, and the wound got bigger. So they took him back because they said that the infection wasn't adequately drained. Made another incision, extended the incision, and the wound just kept getting bigger and bigger and bigger. And then he came to us, and when I hear that kind of story, the first thing that, and looking at his foot, the first thing that comes to mind is this patient does not have blood flow. And so we got some non-invasive studies. You can see here he has monophasic flow to the forefoot. He was taken to surgery by the vascular surgeons, revascularized, and then we went back in, removed the toe, and closed it. So instead of a TMA, instead of BK, he only lost the toe, and he had revascularized the foot. So again, when you hear that kind of a story, the thing you need to ask yourself, okay, why is this not healing? And many times it's because they don't have blood flow. So again, here are some other examples. Now you see a toe like this. This is dry gangrene. There is no surgical emergency there. So if the patient comes in with this, you have time to put them on the antibiotics, evaluate their blood flow, let vascular surgery do whatever needs to be done, and then you can take the patient in to do the amputation. And here, this is the technique that I commonly like to do, is to make an incision like this on the top of the foot and on the bottom of the foot, and then remove the toe. This allows me, if I need to, because I find that there's more infection in there, I can extend this incision on the top and the bottom very easily. And then once it's all resolved, the infection's all resolved, it's very easy to pull that tissue together and close. Some people will do the amputation going this way. I don't particularly like that. Unless you're 100% sure there's no further infection. Because otherwise you're going to find yourself making these other incisions here, and now you have 2 or 3 different flaps, 4 flaps, and you run the risk of that necrosis. Cái này là nói về kỹ thuật cắt ngón ha, người anh cố gắng ông gì ông làm cái vạt da cái đường cắt ở mặt lòng đó, ông thay vì ông cắt ngang, ông muốn tức cắt ngang như vậy thì khi nào chắc chắn 100% nó lành. Còn đối với những vết thương mà trên tiểu đường thì về mạch máu, về cái diễn tiến nó lại rất phức tạp, cái vết cắt dọc cái đường rạch ở phía mặt lòng có thể kéo dài nên mình phải xử lý tiếp. And on this foot here, again, these toes are all dry gangrene. Those toes will need to be removed. However, they're not acutely infected. We can wait a little while, because how do I know that this area here won't start getting worse back in here? I don't know. So if I make my incision here now, in a week, now I may have further necrosis here, and I'm just chasing this. So in something like this, I would choose to be a little bit more patient, a little bit more cautious, and then decide the timing of the surgery. Now, if this all of a sudden changed to wet gangrene, that's different. Then I have to go in and do something. But I have a little time here to wait. Đối với bệnh chân thứ ba đó thì cái tình huống thứ ba thì để rõ ràng là cái này không chịu được rồi, cũng cần cắt chân liền, không, nhưng mà anh cũng cần đoạn chi, nhưng mà từng cái việc đoạn chi ngay cũng chưa phải là cần thiết, thì cái này nó là mãn tính, nó có đeo đợi thêm. Trừ cái tình huống mà nó trở thành cái văn riêng, các bạn chỉ ước nó nhiễm trùng thì sẽ phải làm, còn lại không có thể đợi trong vòng tuần. So levels of amputation, you can amputate at the toes,
the ray, which is the toe plus the metatarsal, transmetatarsal, and then these are Chopard signs and below knee, which I will not talk about because I don't do below the knees. That's Dr. Campbell. And we really don't do Chopards or signs at all. When it comes to digital amputations, there are different levels that you can amputate at, depending on where the deformity is, where the infection is, where the tissue loss is. And I think I have some examples of that. Now sometimes, if the bone infection is well localized, sometimes you don't have to amputate the toe. This is a patient who had an ulcer here at the very tip of the toe. The bone infection was here at the very tip of the bone. So all we did was we cut out the ulcer, we went down, trimmed away the bone, and then we closed it. And so we were able to save the toe without doing any amputation. But this is catching it early, controlling the infection, and we try to save the big toe when we can because from a mechanical standpoint, it's a very important structure in the foot. Dạ, có comment gì nè? Nhìn cái này là một trường hợp ổng cố gắng bảo tồn tối đa cái ngón cái, tại vì cái ngón cái trong bàn chân cũng rất là quan trọng. Thì bệnh nhân này chỉ bị có một cái ở đầu ngón thôi, thì ổng về kỹ thuật mổ thì ổng chỉ lấy cái phần xương đốt sang của ngón một thôi. Ổng bảo tồn tối đa cái điểm tì của bệnh nhân. Cái này thì bệnh nhân của mình thì ít có được những trường hợp như thế, thường là rất là nặng rồi. Thì cái này là một trong những cái mà ông muốn nhấn mạnh là mình bảo tồn tối đa cái ngón cái thôi, cái ngón số 1. And this is a paper that we just submitted for publication that basically showed a series of patients where we did amputations at different levels, where we found that the results and outcomes did not differ that much. So you can amputate it at these various levels, knowing that you'll probably get a good outcome. And again, this is our technique. You can see here, I'm in good, healthy tissue back in here. I have a flap here, I'll pull that together and it'll close up very nicely. And that's what I did here. You can see here, a lot of tissue loss, some necrosis, tissue loss here because of infection. Treated the infection, got that under control. We've removed the toe. We've closed it, here side to side, and this is the patient about a year later. So, as would you do amputation at the clinic or in theater? we do it all in the hospital, in the operating room. Now you can do it as an outpatient sometimes if the patient is stable and the infection's under control, but we don't have a sterile room in our clinic to do it. As I said, a ray amputation is the toe plus the metatarsal head. This is the technique I like for the big toe. I make an incision that goes from on the top of the foot around the base of the toe like that, and it creates a flap here, flap there. I remove the toe, take out the metatarsal head, and this will close up very nicely. I will use the same thing here on the fifth toe. Again, the reason I like this technique is that if I get in here and I find some pus in here or the tendon here is involved, I can extend this incision further very easily and debride it, and I still have good tissue to close. So here's a little bit more complicated case. Here's a patient that came in with this foot. The first metatarsal totally exposed, okay? So we know that he has osteomyelitis. I don't need an x-ray to tell me that. I don't need an MRI. I have tissue here that's not terribly healthy. And he has his big toe, as you can see here, is very deformed and out of position. I'm not gonna fix that. So step one was to bring him into the hospital, put him on antibiotics, take him to the operating room and clean all this up. And then step two was to figure out how are we gonna close this. And this was a little bit complicated. And what we did here was, after we took all this up, I saved as much of this tissue as I could. And then I took all the bones out of the big toe here,
I saved the skin here, in here, and I pulled it over and closed it. So we were able to spare him the rest of the foot and give him a nice, healthy, vascularized flap here to close that wound completely. And this is now, I just saw him about a month ago. He's about 2 years out, still doing well in special shoes and inserts, which is the next step after you do these things. Anh giải thích chút chứ. Dạ, ở đây thì thầy chỉ muốn nhấn mạnh là đối với cái trường hợp mà ca lâm sàng này thì thầy nói là nhìn vô là cũng biết là ông là nó bị viêm xương rồi, cũng cần nhập X-quang ông cũng biết luôn. Thì ông muốn tiếp cận 2 bước. Bước đầu tiên đó là mình phải đưa vào phòng mổ, mình dọn dẹp và mình bảo tồn tối đa cái mô của lòng bàn chân cũng như là của ngón một xung quanh. Thì ông nói mình phải thực hiện bước tiếp theo đó là làm sao đóng được vết thương này. Thì ở đây người ta dùng kỹ thuật là người ta bảo tồn cái vạt da của cái ngón ở ngón cái để người ta sử dụng để người ta đóng kín vết thương này. Tại vì đây là điểm chịu lực chính của bằng cái cung trong bàn chân, với lại nữa là cái điểm tì khi mà mình mang giày dép. Thì lúc nào cũng phải nhớ là mình cắt và bảo tồn mô mềm tối đa và làm sao phải chuẩn bị cho cái thì tiếp theo. Thường là mình chỉ có ở mình Việt Nam mình làm hơi tính cục bộ, đó là mình sao mình giải quyết nhiễm trùng thôi, bỏ viêm xương chứ còn mình không tính cái giai đoạn tiếp theo. Thường là giai đoạn tiếp theo mình cho ví dụ như mình cho bệnh nhân về nhà chăm sóc vết thương tiếp, và chừng nào đóng thì nó sẽ bị cái người mà làm phần tiếp theo để đóng vết thương được. Và thậm chí là thường là bệnh nhân mình cũng không đóng được vết thương, nó diễn tiến nhiễm trùng diễn tiến thêm. So when we do, and again, this is the technique for the ray amputation. This is on the second toe. Again, very similar. We make cuts on the side and on the top like this, and then we remove the toe, the metatarsal head, and then we close it up like this. Comes together very nicely. So, Dr. Campbell already talked about a little bit about transmetatarsal amputation earlier, talking about it being the deepness procedure. It was described by Dr. Leland McKittrick, who was a general surgeon at the New England Deaconess Hospital where I trained, where Dr. Campbell trained. He described it in 1949, and it was for ulcerations of the forefoot. And the technique, on the top of the foot, we make a curvilinear incision like this, near the ball of the foot. On the bottom, that incision is also curvilinear, but it's right at the base of the toes here. So that leaves you, and then we cut the bones at about this level. This is probably a little bit shorter than I would normally make it, but you go as far back as you need to, depending on where the bone infection is. The point here is that will leave you with this nice flap here that you can then pull up and close. And this is what it looks like from the side. So again, your incision here is a little bit more proximal, this is a little bit more distal, and this allows you to bring this flap up. This is Dr. Wheelock. I mentioned, again, he was a vascular surgeon at our hospital. I mentioned before the importance of trying to close these ischemic wounds, because ischemic wounds do not granulate well. So we like to close these whenever we can. And this is what a final product TMA looks like. You see a nice, healthy flap here, nice thick tissue there, with good shock absorption, and this is how the TMA should look. If I would be critical of myself, this bone here is a little bit too long. I would make that a little bit shorter, but overall, this is the parabola that you're striving for. Ở đây thì ông thầy cũng giới thiệu mình về một cái cách cục lựa chọn cách cục. Cái này mình dịch luôn là cách ngang bàn. Thì đối với cách ngang bàn mình bảo tồn chức năng của bàn chân rất là nhiều. Thì với cách ngang bàn thì mà trên thực hành lâm sàng thì nếu mà mình bác sĩ đầu tiếp mà có những trường hợp mà mình có thể cắt lọc tại chỗ thì mình chú ý đó là cái điểm cắt xương với lại là cái bảo tồn cái vạch đa lòng tối đa. Ở đây các bạn sẽ thấy là hồi nãy ông có cái hình đó thì lúc nào vạch đa lòng cũng vừa tối đa, vì thế nên là để đóng cái một cục cắt ngang bàn. Và cái mức cắt xương đó thì giống như anh Nam nói, thường là mình sẽ cắt qua chỏm tới xương để mà nó rịn máu lên mô hạt. Tuy nhiên ông thầy cũng nói là nếu mà mình cắt
càng xa càng tốt cái sản thương viêm xương của mình thì nó sẽ an toàn hơn cho bệnh nhân. Như ở đây ông nói là thông số mỏng cụm cắt nó hơi ngắn. Còn về kỹ thuật cắt thì nó quá trình chỉnh hình thì nó sẽ có kỹ thuật cắt, các bạn sẽ để ý là nó có cái ngón hai nó lúc nào nó mỏng cụm cũng dài ấy. Nó tạo ra một cái vòng chân để mà có cái điểm tì thì nó về kỹ thuật về chỉnh hình, cho nên là trên lâm sàng nếu mà bác sĩ đầu tiên mà cắt tại vết thương tẻ thì mình cũng chú ý là cứ nhớ là mình cắt cái xương qua cái đầu chọn trước cái đã, rồi giữ và gia lòng tối đa là được rồi. Thì chắc là bác sĩ đầu tiên không có cắt đầu chọn để cái thời điểm mà mời bác sĩ Nguyễn Anh thôi. Nhưng mà ở trên thực tế thấy một số ca sau khi mà lên phòng mổ về cắt còn lộ mấy cái đầu xương đầu khớp ra thì chắc những đầu đó rất là khó mà chăm sóc mà làm. Nên nếu mà mình đúng cái thuật như bác sĩ Nguyễn Anh nói là cắt qua cái sụn khớp mà đi xuống cái thân mũi xương phải để cho máu nó đi ra. So this is an example. This is very similar to the patient that we saw upstairs. This is a young type 1 diabetic female with peripheral vascular disease. She's on dialysis. She has kidney disease. And she came in with a wound here involving the fourth and fifth toes. You can see the third toe is necrotic as well. So before you do anything, you have to get control of the infection. So we went in, removed the fourth and fifth toes, debrided it. You can see the tissue here is still a little bit gray. She's going to need some additional debridement. She underwent a revascularization procedure to bring more blood flow. And then we brought her back to the operating room. We went in and we took out this wedge of tissue here, all this black, the third toe and the black tissue, all this gray tissue. We packed it open for a couple of days, and then we took her back a few days after that. And we pulled all the tissue together, and we did the TMA. And you can see here that we closed the wound completely here. The nice thing about the TMA after you do this, it allows for a lot of flexibility in the tissue. It allows you to pull it over to close this large defect that she had. And now here she is. She is about a year and a half to 2 years following her TMA, back in shoes, walking with no further problems on this side. I just saw her about a month ago. She has a problem on the opposite side that I'm treating now, but she's doing very well with this. So again, this is what I was talking about, being patient. Don't rush it. Go through the necessary steps. Control the infection, revascularize if necessary, go back and do another debridement if necessary, and then once you're satisfied that the blood flow is good, the infection's under control, then you can go back and do your final procedure. Lúc này bác sĩ đầu tiên để biết là phối hợp với cả bác sĩ Nguyễn Anh nhé. Tức là đôi khi mình phải kiên nhẫn chứ không đòi cắt một lần là xong. Cho nên thường đó là phải mời bác sĩ Nguyễn Anh nhiều lần để cắt lọc nhiều lần. Trong đó thì mình phải quan tâm đến khi kiểm soát đường huyết, rồi sau khi cắt lọc rồi mình đi lấy hết lấy một phần đáng kể là các cái mô hoại tử thôi, chứ mình không nên cắt mạnh mẽ quá ngay lần đầu tiên nó mất hết cái mô lành xen kẽ với cả mô hoại tử. Và sau đó mình tái cái máu và mình sẽ mời lần thứ hai, lần thứ ba để cắt lọc từ từ thì nó mới thành công và bảo tồn tối đa các cái mô lành cho bệnh nhân. I think I'll probably just go through these last few slides very quickly because I think I've made my points that I wanted to make here. There are complications with the TMA, things like wound dehiscence, infections, local necrosis. You can re-ulcerate, you just have to be aware of that. And that's where it's important to follow these patients up with appropriate shoes, appropriate inserts, and regular office visits. As you can see here, this is a patient who developed a new ulceration at the site of the TMA. And this was because I left the bone just a little bit too long. So I had to go back in and trim that bone back, and now he's completely healed. That took care of the problem. All right, so I think, and so this again, this just demonstrates the different levels of amputations in the foot. The transmetatarsal, wrist franks, show parts and signs. We don't do a lot of show parts. I've never
done or have seen done at our institution, a Symes amputation. We have done occasional Lisfrank's amputations. And this is what the end result of those would look like. So again, thank you. Thank you for the honor of being here. It's been a real pleasure interacting with you. Obviously, I'm here the rest of the morning, and then I'll be here tomorrow. I'm happy to answer whatever questions. Thank you. Thank you very much.